Hello, everyone. Yeah, this is Bernadette Itongwa from the SENTA community in Bukavu, and I'm here to introduce to you the Social Entrepreneurship Academy Center, a SENTA community located in the Democratic Republic of the Congo, in the eastern part, in the Bukavu town. Uh, we are apologizing for the few technical issues that we are having. The weather is not stable this side, but I hope the time that we are going to spend together, that the internet will be stable. So I'm going to make this presentation, but I will not be alone. I will be presenting with my colleague, Arsène Bashizi, who is here with me. He will have to introduce himself later on. So we are so much amazed and so glad to be part of these great events that gather the different SENTA communities together for the positive change in our different societies. So personally, I would say that I'm really proud to take you all through what we have dedicated our lives to, like to empower our fellow young people to create positive change in our society. So what we are doing this side is really more than just a work. It's really something that connects with our life's purpose, and it's something that really makes us happy to see at this young age we are able to share the passion, the vision, and the change that we would like to see with our fellow young people. So I would say that it has been now around 7 years since we were introduced to this powerful concept of the SENTA model. And we have really learned a lot, gained a lot of skills, which we are now able to share with our fellow youth in our society. And through the different skills and knowledge and experiences that we have acquired from the SENTA, through the SENTA empowerment model, we have seen really we saw the necessity and the importance to adapt the same concept in our community, like in our local community. And we are glad that this evening we are going to take through the different realizations that we have done so far, and to share as well the future perspective that we are having in order to keep inspiring and empowering our communities. So we are going to play a video because we could not be able to gather our beneficiaries because it's now getting late because it's around 7 in Bukavu, and most of our beneficiaries and scholars are right now in their homes. So we could not really manage to gather all of them, looking at the time and the security situation this side. So I leave the place to our the one who is in charge of the technique to make us go through the video. Maybe one element that I could just highlight is that we have scholars, like we are operating in a French concept. So some of the different testimonies from our scholars will be in French. So please try to understand. We didn't manage to translate everything, but I also hope this is going to be another opportunity for you as well to learn a few words in French. Thank you.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'avenue Kibombo, à côté de l'ISP. Et dans cette avenue se trouve notre académie au nom de Social Entrepreneurship Academy. Et ça se trouve dans ce bâtiment ici de 2 niveaux. Et notre académie se trouve juste au premier niveau. Et je suis très heureux de vous faire le tour de notre académie. Suivez-moi s'il vous plaît, merci. Et nous voici au premier niveau de ce bâtiment et c'est là où réside notre académie. Quand j'entre dans notre académie, il est maintenant temps, nous arrivons ici, dans notre partie technique. J'essaie un peu d'ouvrir pour mettre un peu de l'énergie. Et c'est fait. Ça, c'est notre partie technique. Ici, il y a tout ce qui concerne notre alimentation. Et ici, ça constitue un peu de dépôt pour nos entrepreneurs qui œuvrent dans le recyclage des déchets et ceux qui sont dans la coupe et couture. Cela leur permet un peu de conserver leur équipement ici. Juste après notre bureau technique, nous voici maintenant, nous dirigeons vers notre espace de travail, la salle dans laquelle se déroulent toutes nos sessions. Je vous souhaite la bienvenue à notre espace de travail. Voilà, c'est ça. Dès que vous arrivez ici, il y a 2 choses qui m'inspirent beaucoup plus. Ce sont les images qui sont gravées sur le mur, ainsi que les messages inspirants qui sont gravés sur le mur. Ces images montrent un peu notre parcours, ce que nous avions essayé un peu de ce que nous avons réalisé pendant tout ce temps, la cartographie de nos idées, la représentation des entreprises qui sont passées et qui sont ici chez nous. Là, c'est une horloge artistique qui a été fabriquée à base de feuilles de bananier. De ce côté, nous avons ici notre tableau. Notre tableau et ici, il y a notre toute dernière et récente session que nous avons effectuée ici avec nos scolaires qui portait sur la rencontre des soies. Vous remarquerez que ici, c'est calme. Il n'y a pas vraiment trop de gens, tout simplement parce que nous sommes dans les après-midi et on vient tout juste de finir notre session. Mais de ce côté, on a quelqu'un qui est là-bas, c'est un school, il est en train de faire des recherches. Bonjour monsieur, vous allez bien? Des recherches sur quoi? Sur l'ingénierie. Merci beaucoup. De ce côté, nous avons notre mini-bibliothèque qui est pratiquement en anglais. Nous aurions voulu avoir un peu de bibliothèque avec des ouvrages en français parce que nous, ici, nous fonctionnons beaucoup plus en français. Et de ce côté, il y a un ouvrage ici, juste un module qui parle sur le développement personnel, guide de l'introduction au développement personnel, trouver sa raison d'être. C'est un peu la phase que nous étions en train d'exécuter qui porte sur la découverte des soi. Et voilà, c'est un peu ça notre espace de travail. Ici c'est SENTA. Nous sommes ici, la façon dont vous voyez nos chaises sont rangées, c'est beaucoup plus pour nous permettre de travailler en équipe et de partager parce qu'ici nous pensons que tout le monde a quelque chose à partager. Raison pour laquelle on n'est pas du tout du genre à l'université, mais c'est beaucoup plus un espace de partage ainsi que d'accomplissement et de complémentarité. Voilà, c'est un peu tout avec notre espace de travail. Maintenant, je vous invite à découvrir notre ICT, notre salle informatique, notre petite salle. Bonjour les amis. Bonjour. Voilà, voici notre ICT qui n'est pas trop équipé, mais ça est là. Nous avons des machines, des imprimantes. Nous aurions voulu que ça soit beaucoup plus assez parce que le nombre de nos scolaires, le nombre de personnes qui fréquentent notre académie augmente du jour au jour. Et avec les ressources que nous avons, qui sont encore minimes pour nous permettre d'équiper notre salle. Et nous espérons que dans les jours à venir, nous serions capables de donner, de disponibiliser vraiment des machines pour permettre à ce que nous puissions permettre à nos scolaires de faire de plus en plus de recherches. Maintenant, voici un peu en bref à quoi ressemble les SENTA, un espace de partage, un espace de croissance, un espace d'apprentissage et un espace de développement personnel. Un espace qui nous permet de nous développer, nous permet de nous découvrir, nous permet d'impacter beaucoup plus la population et nous permet d'avoir cette opportunité de réaliser sa vision
qui dit c'est un Congo sans jeunes au chômage. Et du jour au jour, nous travaillons. Du jour au jour, nous nous impliquons pour réaliser cet objectif en créant des entreprises sociales durables. Nous espérons qu'un jour, vous aurez l'opportunité d'arriver ici chez nous, de nous visiter et ce sera vraiment un grand plaisir de partager et de palper du doigt l'impact que nous créons ici dans notre ville, la province du Sud Kivu, en RDC et toute l'Afrique. Merci à tous. Hello everyone. So yeah, we're just from being introduced to the Social Entrepreneurship Academy. Yeah, right now, like it was just a brief introduction and showing around. So how does the space look like and explaining the few different things. So we operate generally indoors, like we are renting a space which is a co-working space. So we do not really have much outdoors activities or facilities. So yeah, I guess you've been like it's been nice for you guys seeing where life happens at SENTA and how we like where we operate from and do our like different activities from. So we are going to move on with the videos and allow me at times to pause a little bit and bring a few emphasis in English because some of the interventions are all in French, so we shall keep juggling between French and English, and I hope this is going to be a very nice experience for you guys. So let's move on with the video, and yeah, we shall pause again at some point later in the video. We started this journey a few years ago. It all started in Uganda, and I personally fell in love with the concept. I really saw the value into doing SENA at first, but later on it came into being SENA. At SENTA, our primary goal is to address the critical issue of the high rate of the youth in employment and the fixed mindset amongst the young people in the DRC. We use the social entrepreneurship and the personal development tools to inspire and equip the young people with the necessary mindset they need to solve the most pressing challenges facing in their community. We started the Social Entrepreneurship Academy given the reason that we realized there was a lot of youth unemployment in our country, in our place in Bukavu, in DRC at large, which is one of the highest according to the reports from the World Bank and the UNDP, which rates it one of the highest, which like with almost 84% of youth being either unemployed or totally underemployed. Our mission goes really beyond the usual empowerment. We enable the young people to discover their potential,
to believe in themselves and their abilities and to find their life purpose. Then we support them into transforming their ideas into sustainable social enterprises through the trainings, the mentoring, and also the life coaching tools. Our approach aims not only to build skills, but also to foster the personal growth and ensuring lasting impact on individuals and their communities at large. If you judge fish by its capacity to climb a tree, the fish will spend its whole life believing it's stupid. That is the reason why we realize that having a safe, non-judgmental, free, empowerment learning and space for youth would be a great thing to solve the current challenges. Our empowerment model focuses in two areas, in personal and professional development. We have developed the 5 phases or 5 stages. This is being inspired by the SENTA model approach. The very first stage is called the discovery stage. In this phase, we focus on the personal discovery, the personal development, providing participants with the essential foundations for personal growth, and as aspiring entrepreneurs, we cover the topics to enable our beneficiaries to overcome limiting beliefs, cultivate habits of success, foster critical thinking, to enable them as well building personal vision and mission. J'ai participé à cette session de formation qui concernait les découvertes personnelles. Ce que j'ai eu comme les impressions par rapport à cette formation, j'ai d'abord trouvé les personnes merveilleuses qui m'ont tellement épatée par une générosité et ils faisaient tout de leur mieux pour nous amener à une même zone afin que nous comprenions réellement la matière, et ce qui peut être comme des leçons retenues, surtout quand on nous a dit pourquoi nous sommes humains. Je me suis dit que c'est l'occasion de me mettre au travail parce qu'il y a tant de défis qui nous attendent, et pourquoi est-ce que je ne peux pas pallier à ces défis si j'existe. Par rapport à ma perception de vie pendant que je n'étais pas à SENTA, j'avais tout simplement des objectifs qui étaient éparpillés, mais au travers SENTA, j'ai eu la capacité de tout planifier et de percer afin que je puisse avoir tout ce que je me fixe au préalable. Et par rapport à des sujets qui m'ont tellement marqué, le premier sujet parlait de la communication non violente. J'ai trouvé que c'était un atout parce que tout débute par l'information. Et si la communication a été mauvaise, on risque de tout abîmer. Un sujet aussi qui m'a tellement épaté, c'est ce qui concernait la confiance en soi. Je me dis que nous faisons face à des défis, même si les hommes ne peuvent pas être capables de croire à moi-même. Tant que je me dis que je vais y parvenir, je dois percer, arriver à construire quelque chose. Parce que l'humanité attend réellement quelque chose venant de nous. Et notre sujet qui m'a tellement épaté, c'est les habitudes des gens qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Par rapport aux impressions de cette session, j'ai beaucoup aimé du fait que j'ai rencontré des personnes qui m'ont orienté dans la vie et qui m'ont montré surtout ce que je dois faire justement pour arriver au résultat souhaité. La leçon qui m'a beaucoup touché était seule de se fixer les objectifs. J'ai appris que pour se fixer les objectifs, ils doivent être smart par rapport à la perception de ma vie. Au départ, j'avais des soucis. Des fois, je n'arrivais pas à atteindre ce que je souhaite. Mais au travers les enseignements et les explications réussies à SENTA, voilà, je peux déjà construire ou arriver à mes objectifs. Le sujet qui m'a beaucoup touché était de l'autodiscipline, comme la force et l'engagement qu'on se fixe justement pour atteindre les objectifs. Then the second phase is called the exploration phase. In this phase, we focus on building a path on how to best express one's personal life purpose. At this level, we
support the scholars to identify the challenges in their community that align with their personal mission and vision, skills, or even their past experiences. This can be a past pain or a pain that they are currently facing in their society that they can later on transform into a potential project. In this phase still, they go through several ideation boot camp to help them find the best ideas that they can now later develop to solve the problem. And then we also build together the business model that we challenge against the current reality to find the best implementation pathway. Je suis cofondateur de Smart Architecture and Design. Smart Architecture est une start-up qui a évolué ici à SENTA. Nous fabriquons des abat-jours, des appliques miracles, ainsi que nous nous performons dans la fabrication de meubles et de gains d'espace. Nous fabriquons cela parce que nous nous sommes rendus compte que dans la ville de Bukavu et généralement en RDC, l'art n'est pas beaucoup plus valorisé. C'est ainsi qu'avec les défis que nous avons du réchauffement climatique, nous sommes proposés de recycler les déchets plastiques ainsi que les déchets des menuisiers pour créer quelque chose qui peut être vendu sur le marché. C'est ainsi que nous avons créé les abat-jours, que nous essayons un peu de valoriser la production locale, mettre beaucoup plus de la qualité dans la main-d'œuvre afin de contribuer au développement de notre pays. J'ai beaucoup plus été touché par la vision des SENTA qui cadrait exactement avec ce que nous sommes en train de faire en tant qu'entrepreneurs. Nous ne voulons pas que nous puissions avoir du chômage. Pour moi, ça m'a touché et ça m'a donné encore une source de motivation, une raison de plus à avancer et à développer mes projets. C'est ainsi que j'appellerai aussi les jeunes comme moi à vouloir intégrer la communauté SENTA et enfin de bénéficier des services que SENTA offre. So the previous two people that have intervened, they were kind of explained how the programs in SENTA have changed their lives and how much they have been impacted. So here we're explaining our empowerment model. So how do we move from someone who comes to our programs without any idea in mind, moves up to a point where they are now able to start something out of their passion. So the last video we've just watched is about a scholar who came to us with almost no idea, and then with time he managed to develop his own enterprise whereby they make lanterns out of recycled materials and trying to promote as much as possible the local art and also like work locally to kind of stop importation of different items that we can actually locally make on our own. So right now we're going to move to the next stage of our empowerment program, and yeah, I'll let you watch this and discover it by your own. Bonjour, je réponds au nom de Salama Moussamba Abigail. Je suis jeune entrepreneur œuvrant dans la production des serviettes hygiéniques réutilisables pour les femmes. J'ai fait aussi partie de la cohorte 2023. Quand j'ai commencé le programme avait deux parties. La partie de Discovery, développement personnel, on nous apprend comment changer notre vie à cette formation. On se rend compte que la vie que l'on menait n'était pas vraiment une meilleure vie et les habitudes qu'on développait nous tuaient un peu plus chaque jour. L'autre partie, où naissent les idées des entreprises. Avant le programme, je n'avais pas vraiment de discipline, quoi. Je me levais sans objectif, je menais ma vie comme je le voulais. J'avais pas de planning pour la journée, j'avais même pas d'objectif. J'avais des rêves mais qui étaient un peu flous. J'ai rêvé des grandes choses mais je ne savais pas comment les atteindre. Grâce à cette formation, j'ai pu changer cela. Mes objectifs ont changé aussi, mes mauvaises habitudes ont changé. Voilà, aujourd'hui je suis jeune entrepreneur, ce qui est né de cette formation. Pourquoi nous faisons ça? Personnellement, j'ai toujours eu
envie de voir les femmes se démarquer dans la vie. J'aime voir les femmes agir, j'aime voir les femmes en action et j'aimerais les aider à découvrir les talents qu'elles cachent en elles. Ça fait déjà 4 mois que nous avons commencé, bien que jusque-là, il y a encore de problèmes, des aléas, mais on y tient et on croit que ça va être quelque chose de grand. Nous sommes au niveau d'études approfondies du marché. Nous étudions encore notre marché et la production, elle a commencé, bien qu'elle est à petite échelle parce qu'il y a certaines matières premières qui ne sont pas disponibles ici chez nous à Bukavu. En réalisant ce projet, nous voulons voir les femmes en ville, mais surtout celles qui vivent dans des milieux ruraux, qui n'ont pas le moyen de se payer des serviettes hygiéniques tous les mois, mais qu'avec nous, elles ont la possibilité de s'offrir des serviettes qui sont réutilisables sur une période donnée. Je ne travaille pas seule, je travaille avec une coéquipière, elle s'appelle Kitumaini Kaunga Irene. SENTA nous a aidés à découvrir cette idée de projet. SENTA nous accompagne et nous soutient beaucoup sur ces séances de mentorat, le coaching. Vraiment, SENTA nous... Moi, c'est Kitumaini Kaunga Irene. Grâce à SENTA, aujourd'hui, j'ai commencé à faire mon business. Grâce aux sessions de SENTA, aujourd'hui, mon idée est claire et mon idée peut impacter le monde. Je ne regrette pas d'avoir participé. Je ne regrette pas de faire partie aussi de la cohorte de 2023 chez SENTA parce qu'aujourd'hui, SENTA a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai vu les rêves. J'ai pensé que ça ne peut pas exister. Nous travaillons sur un projet que nous avons appelé IGAPAD, c'est les serviettes hygiéniques et réutilisables. Ces serviettes aident les femmes en âge de procréation à se procurer des serviettes écologiques, économiques et confortables. Nous avons rendu notre produit accessible à toutes les filles de la ville de Bukavu. Le produit est disponible et tout le monde qui en a besoin peut les trouver facilement. Nous sommes en train de produire ces serviettes pour lutter contre des maladies gynécologiques. Nous voulons que notre produit aussi arrive dans les territoires, dans des villages où les femmes continuent toujours à utiliser les morceaux de pagne, des papiers serviettes, mais aussi les feuilles de bananiers. Nous luttons contre aussi des déchets, des produits non dégradables qu'on jette partout en utilisant des serviettes hygiéniques non réutilisables. Then come the third phase called the focus phase. So here we concentrate. So we just seen 2 ladies who came to join our programs, and they were like totally, they didn't actually know what to do. They came with no idea at all. And at this point, they've been able to come up with an idea to team up and then to start already with the production. Like they're operating into menstrual hygiene, where they provide reusable sanitary pads that they sell or offer to women. And the goal is for later on to avail these same materials, like these items, to women in remote and rural areas, so that they can also be able actually to overcome the menstrual poverty that they might be going through at this moment. Yeah, so this is a typical movement from totally no idea being transformed slowly, with the starting with the mindset and then moving forward slowly to something that is tangible and that they are able to offer and gain some financials in return. So yeah, now comes the third the third stage of our program that we are actually going to watch right now, and then there will be other enterprises at this phase, and we shall understand how far they are moving from the second phase up to the third.
Here we go. On testing the business model that we have come up with in the previous phase. Then the goal here is to find the product market fit after the prototyping. Then the fourth stage is called the linking phase, and at this point the team finds other like-minded people and potential organization potentially partner with in order to build and be part of the strong network of entrepreneurs, as they are also going through the SENTA Business Acceleration Program. They are also supported in acquiring the legal status. Hello, ladies and gentlemen. I'm James Baganda, one of the School of Social Entrepreneurship Academy SENTA in Bukavu, DRC. So I'm so glad to be one of the scholars because they support us to be the change makers in our community. We have come there with an idea, but now we'll be able to have a social entrepreneur, and we are able to generate some revenue in our enterprises. So it is a good thing to have a social entrepreneur in our community, and we are so glad to be young change maker. Thank you, SENTA, for being there for our community. I'm Chiruza Eric, team member and co-founder of Kwetu Nutrition. Kwetu Nutrition provides soybean in its byproducts such as milk, soya milk and croquettes in order to eradicate malnutrition among children and provide markets opportunity to smallholder farmers in our community. I'm one of beneficiary of program of SENTA, and now it's place to thank SENTA to all the support to empower youth in our community. We have beneficiary of many kind of skills in our training about how to build a available business plan, a template financial that can permit us to build our business and be able to make an impact in our community. Then come the last stage, the fly stage, that's how we name it. So here we support our beneficiaries to build, we build together and check the scalability potential of the enterprise. So at this level, the enterprise should be able to stand on its own, and it's able to generate regular revenues as well as covering its own costs. On to our quest of great ways and possibilities to make this reality really matter for our fellow youth and for ourselves. We have been connected to other like-minded organizations and people through the Social Innovation Academy. The Social Impact Award is another entrepreneurial journey that goes throughout the year onto two very big aspects. The first one is the incubation program, where we recruit entrepreneurs in parallel with our other activities that are happening on a regular basis. So we work with them on 8 weeks, and then right after that there is a pitching in front of a jury that selects the winners, but we know all of them are winners, but the most promising ventures at that point are being selected, and they are rewarded with some financial support to start already their businesses, like prototyping, kind of a seed funding. And secondly, there is the networking part that comes in, first with joining the SIA alumni community. Moi, c'est Crispin Chito, étudiant à la faculté de médecine en 4e année de doctorat à l'Université catholique de Bukavu. Je suis également membre du groupe Priorité Santé, un groupe qui fait partie du premier cohorte de Social Impact Award 2021. Motivation de Priorité Santé pour adhérer au Social Impact Award 2021
on avait pu remarquer dans notre communauté qu'il y avait un gros souci avec les maladies cardiovasculaires. Quand je parle de maladies cardiovasculaires, nous voyons les AVC, l'hypertension artérielle. C'est pourquoi nous, équipe Priorité Santé, avons pensé que ce serait mieux de s'impliquer beaucoup plus en tant que jeunes et en tant qu'étudiants. C'est pourquoi on a initié le programme Priorité Santé en soi, qui consiste à prévenir les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. L'opportunité s'est présentée avec Social Impact Awards. C'est pourquoi nous avons pu participer. Heureusement, on a été retenu comme alumni 2021. Adhérer au programme de Social Impact Awards, c'était pour nous une grande joie, vu que ça nous a permis de transformer ce qu'on avait comme rêve, ce qui était juste écrit, ce qu'on retrouvait juste dans la littérature, en quelque chose de plus grand et de viable. Bonjour, je réponds au nom de Nancy Chimanuka. Je suis membre de l'équipe porteur du projet Local Energy qui a pris part à la 3e édition des Social Impact Awards à SENTA. Local Energy, c'est un projet qui entre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et qui veut aussi promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Parce que nous produisons de l'énergie, du biogaz, à partir des déchets. Et cette énergie-là, nous voulons l'utiliser pour remplacer ou bien réduire l'impact de la déforestation. Avec Local Energy, nous produisons de l'énergie à partir des déchets organiques et nous voulons produire cette forme d'énergie qui est une énergie verte pour réduire l'impact néfaste que l'énergie de bois de chauffe et ainsi réduire l'impact du changement climatique. Avant le programme Social Impact Award, on avait des idées un peu vagues, pas très bien structuré. En venant dans le programme, on nous a permis de mieux nous organiser, de faire de Local Energy une entreprise qui pourrait être très bénéfique pour la communauté. On a pu être plus discipliné, savoir comment il faut collaborer avec la communauté locale pour leur proposer le produit qui leur sera avantageux. Donc, les programmes ci nous a vraiment aidé à mûrir dans le monde entrepreneurial. Par Local Energy, on développe d'autres programmes parce que comme organisation, on s'appelle More From Award. Donc, à part lutter contre le changement climatique, on essaie de faire avec Local Energy. On essaie aussi, dans le même cadre, d'éduquer la population en environnement. Parce qu'on veut conserver la biodiversité, on est convaincu qu'on ne peut pas y arriver tout seul et on croit au pouvoir de changement que peuvent être les générations futures. Alors, on a développé un programme d'éducation environnementale qu'on fait avec le parrainage de l'organisation Strongroot et on a aussi l'appui des SENTA qui nous accompagnent. On fait ça aux alentours du parc national des Kaouzi-Biega. Dans le programme d'éducation environnementale, nous ciblons les enfants. Nous ciblons les enfants parce que c'est l'avenir de demain. On ne choisit pas n'importe quel enfant. On a choisi les enfants qui vivent aux alentours du parc parce que c'est eux qui les connaissent mieux, même si on s'est rendu compte qu'eux aussi avaient besoin d'être mieux informés sur le parc. Donc on travaille avec les enfants de populations autochtones, de l'école maternelle et de l'école primaire. Et on espère que dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, quand on reverra ces enfants-là, on leur verra mener des actions qui sont meilleures que celles que nous on mène aujourd'hui en faveur de l'environnement. So here we just had two testimonies from participants of the Social Impact Award, which is another program that we run as SENTA, thanks to the support of the Social Innovation Academy and the Merck Family Foundation. So yeah, the first one deals more into preventing like chronic diseases like strokes and diabetes by following up, because it's a group of students in medicine at the Catholic University of Bukavu. Then the second enterprise, they deal into waste management, like collecting biodegradable wastes so that they turn it into biogas to fuel the cooking stoves into households in Bukavu. And in parallel with that, they also conduct sensitizations with local population around national park, just to stop and cutting of trees in order to prevent the global heating. So yeah, let's move on with the video. Social Impact Award, so far we have been able to nurture
around 27 enterprises, and a few of them are still operating, and at the same time others did not really have enough drive to keep operating. So those are some of the issues, the challenges that we face, and trying to understand the reason why they have not really moved on with their activities at some point. Maybe lack of drive at some, like, is the biggest reason. Then secondly, sometimes they claim not to have enough resources, maybe like if you like also the team, for example, might be one of the biggest issues and challenges that they face. But all in all, we have been able actually to push through with the majority of the enterprises that have gone through our programs with the Social Impact Award in parallel with the Social Entrepreneurship Academy. We're looking forward to organize more and more cohorts with the supports that we may get here and there, to organize more cohorts and to expand our programs. So far we have worked only with 2 cities, that is Bukavu and Kinshasa, but we're looking really forward to work with more other cities, Congo being the second biggest country in Africa. So we have really a lot to do, and all we need is to increase onto our capabilities to reach out to the biggest possible number of beneficiaries. We have had another project called Bags for Change, where we collected the plastic polythene bags around town, and we washed them, cleaned them, recycled them into useful day-to-day, like daily use objects, items like school bags that women into several processes, from collecting, cleaning to transfer. So this was mainly one project that we have been running, and it was mostly about recycling waste and turning it into useful day-to-day items that we distributed to children into remote areas. And yeah, like given the interest of time, we going just to close now our like this intervention, but we have shared kind of the main parts, like what we do generally at SENTA, how we started, and our different programs that have been running since the year 2021, but activities started back then in 2017. So yeah, we're just going to watch the final part of the video, which is just a few seconds as we are closing our part. So yeah, sorry, I'm just reaching. Sorry, I was just reaching part. Yeah, it's been a very interesting experience so far, and we are proud of the results that we are achieving at the moment, though we would really want to do more because the need is still there. That is why, looking at the challenges that we are facing currently and the current needs, like running the empowerment programs, sometimes we run short of materials like ICT materials, we run out of space at some point.
So to keep running our programs much more sustainably, we have bigger needs to potentially acquire a space that may enable us to really keep working and envisioning at creating bigger and bigger impact. So our future plans are to secure a plot of land so that we could build facilities where we can accommodate at least a bigger number of young people, even in different stages of their businesses, and for them as well to get spaces where they can make their prototypes and create much more products and possibilities for themselves to challenge the current realities with what they are aspiring to do. So SENTA for me, it has been, or it is actually, and will always be, a space that gives people wings to fly and to do wonders. Thank you. Thank you all for the time, and I will hand over again to John so that we continue with the program. Thank you all for the time and the interest.